Hello, hello. Welcome to live. आज डे 2 भएको छ and it's a part two of the live and yeah, just let me set up for a few minutes. Okay. Okay, I guess we can start now. So today we are going to do the continuation of the Python जुन चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ प्रोमा गरेको थियौँ. Let's continue that because basics is what matters the most. Okay. Okay. Let's go. Just a moment. Okay, so I'm back again. Now let's learn either. Okay, so आज चाहिँ डेटा कन्भर्जनबाट वी आर गन स्टार्ट अस्ति जहाँ लेफ्ट गरेको थियौँ.
Okay, so data conversion. So हामीलाई थाहा छ कि डेटा टाइप्स भनेको हाम्रो डिफ्रेन्ट हुन जान्छ जस्तै इन्टिजर फ्लोट स्ट्रिङ्स होइन सो हामीले चाहिँ अब कन्भर्जन कुरा गर्दैछौँ डेटा चाहिँ कसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने भनेर हामी यो चाहिँ आज वी आर गन लर्न कोर्स आउटलाइन हामी इन्ट्रोडक्सन वी हेभन्ट इभन फिनिस द इन्ट्रोडक्सन सो वी आर गन जस्ट फिनिस द्याट एन्ड वी आर गन लर्न फ्रम वी आर गन जस्ट हामीले चाहिँ एप्लाई गर्छौँ के लर्न गरेछौँ र त्यसैलाई नै चाहिँ वी आर गन जस्ट डु इट अन द नोटबुक जुपिटर नोटबुकमा नै अहिले गर्नेछौँ एन्ड yeah that's all for now let's just really dive into the topic okay so in real world projects data may not always be in the format you need for example numbers might be stored as text such as 5.3 एकदमै real चिज हो है in such situations you may need to change the data from one type to another in this lesson you will learn to perform such data conversions okay कन्भर्ट टु इन्टिजर सो इन्टिजर कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ इन्ट फङ्सन युज गर्ने रहेछौँ ओके लेट्स रन दिस कोड एन्ड लेट्स सी सो फ्लोट नम्बर 15.0 भनेको छ फ्लोट भन्ने बित्तिकै डेसिमल जसमा चाहिँ डेसिमल हुन जान्छ सो कन्भर्ट फ्लोट टु इन्टिजर ओके द्याट मिन्स हामीले इन्ट फङ्सन युज गरेका छौँ एन्ड इनसाइड दि प्यारेन्थेसिस वी जस्ट हामीले चाहिँ के प्लेस गरेका छौँ भन्दाखेरि दिस फ्लोट नम्बर भन्ने भेरिएबल यसमा चाहिँ पेस्ट गरेछौँ सो इन्टिजर चाहिँ हाम्रो आउट आएको छ स्ट्रिङ टु इन्टिजर ओके या सो error converting string to integer how do you convert string to integer okay this then how do सो यस्तो केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ओके किनकि स्ट्रिङ हो स्ट्रिङ भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ अघिको केसमा चाहिँ वी डिडन्ट ह्याभ हाउडी इन्स्टेड वी ह्याभ लेट्स से 10 20 or something like this so if we just run it 10 आएको थियो है बिकज हाम्रो चाहिँ यो डबल कोटेसनभित्र पनि हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङै हुन्छ भने पनि then that will be a problem and we will get the value error okay यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ value error invalid literal from int with base 10 howdy okay now let's move forward so float मा कन्भर्ट गर्न जसरी we used int to convert into int type we can use float function to convert into the float so basics चिजहरु यिनीहरु yeah स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले फ्लोटमा कन्भर्ट गरेका छौँ नोट्स similar to int if the float function cannot convert the string to its equivalent floating point number we will get an error just like यसको ठाउँमा चाहिँ हामी के राख्छौँ भन्दाखेरि let's say calcium we have calcium llama okay if you run this then we will be getting an value error because हाम्रो जुन string number भन्ने एउटा भेरिएबल छ त्यसमा असाइन भएको छ एउटा string but inside the string जुन हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर्सहरु छन् they are in the alphabet form के that means they are in the abc something like that okay now let's move forward next lesson error converting string to float yeah same thing so अघि गरेकै चिज भइहाल्यो चाहिँ okay so convert type write a program to convert a variable of one type to another so create a variable named x and assign the string value 5 so variable x भन्ने भनौँ so x मा चाहिँ we have string 5 and variable name y and we have to assign 10 convert values string एक्सन to integers and multiply them so दुईटैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिजरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ so convert the values print the result okay so convert गरौँ है let's say b equals to int x multiplication int y print the result print I guess b and I think it should work right okay 5 times 50 that's it so हामीले int function use गरेर चाहिँ what we did was convert the string into the integer
So submit and continue. So अर्को रहेको छ कन्भर्ट टु स्ट्रिङ सिम्पल नै भयो भने कुनै पनि नम्बरलाई नि स्ट्रिङमा चाहिँ गर्न सक्छौँ एसटिआर युज गरेर just like this. So यो भयो if we print the type of this string then we will get str type str भनेर देखाउँछौँ class is str. Okay. So implicit type conversion, there is more to conversion. So Python automatically converts data of one type to another in some situations. For example, number integer, number float, add integer and a float. Okay. या सो हाम्रो चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ हायरार्की भन्ने हुन्छ कि जस्तै हाम्रो चाहिँ बडमास भन्ने हुन्छ नि होइन ब्र्याकेट एडिसन समथिङ त्यस्तै डिभिजनहरू हो जसरी त्यसमा हायरार्की हुन्छ नि यसरी नै हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ फ्लोटको चाहिँ हायरार्की चाहिँ बढी हुन जान्छ इन्टिजरको भन्दा चाहिँ द्याट मिन्स हायर हायरार्कीमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि वी विल गेट द आउटपुट इन द फ्लोट. द्याट्स इट. सो वाट इज द आउटपुट अफ द फलोइङ कोड. हामीसँग चाहिँ यो फ्लोट होइन है दिस इज स्ट्रिङ बिकज इट इज इन्क्लोज इन कोटेसन मार्क. सो नम्बर भनेर चाहिँ फ्लोट बनाएको छौँ यसलाई 25 float भनेको छ 25 minus 15 means we will be getting of 10.0 होइन बिकज लास्टमा हुने भनेको रिजल्ट केमा आउँछ भन्दाखेरि फ्लोटमै आइरहेको छ. द्याट्स इट. ओके सो नाउ वी आर इन्टु द गेट युजर इनपुट. सो युजर चाहिँ इनपुट कसरी लिने भन्ने चिजहरू सिक्छौँ. ओके सो वी विल बी युजिङ इनपुट फङ्सन. Yeah, these things. ओके फेरि हाम्रो रन हुनबाट रोक्यो. I don't know why it's happening man. Okay नेक्स्ट लेसनमा जाउँ. फुल नेम इनपुट लिएको छ सिम्पल इनपुट लिने मान्छेले अनि रन कोड फुल नेम भनेको छ आउँछ बेला आई मिन यहाँ चल्नु पर्ने हो. I don't know, I think something is wrong with program is pro. Let's just reload it. ओके नचले नि केही छैन हाम्रो कमेन्टबाट नै भन्छौँ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि सो फुल नेम इनपुट भनेपछि वी हेभ टु इनपुट समथिङ. लेट्स से मैले चाहिँ लासङ इनपुट गरेँ भने लासङ टी लाम इनपुट गर्छौँ एन्ड आफ्टर द्याट वाट विल बी प्रिन्टेड इज बेसिकली फुल नेम भनेर अनि इट विल बी लासङ. यहाँ चाहिँ सिस पनि हुँदैन. ओके द्याट्स इट. लेट्स मुभ टुवर्ड दि नेक्स्ट फङ्सन नेक्स्ट लेसन. सो युजर इनपुटमा चाहिँ हामीले अघि भन्यौँ कि या सो हामीले चाहिँ प्रोग्राम गर्नु छ एउटा राइट अ प्रोग्राम टु टेस्ट युजर इनपुट गेट द फर्स्ट नेम अफ द युजर एन्ड स्टोर इट इन द फर्स्ट नेम भेरिएबल. सो लेट्स गेट द फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम equals to input enter your first name.
इन्टर फर्स्ट नेम सो हामीले चाहिँ फर्स्ट नेम इम्पोर्ट गर्छौँ फर्स्ट नेममा लास्ट नेममा गर्छौँ अब स्टिल लास्ट ओके फर्स्ट नेम लास्ट नेम इफ यु रन इट हामी चाहिँ इन्टर गर भन्न जान्छ ओके सो टेस्ट हेर्नु चाहिँ जेम्स स्मिथ या समथिङ दिस ओके input as a string even if our input is just a number input string function store the string so हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा इनपुट चाहिँ लेट्स कि ए इक्वल्स टु चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि होइन प्रिन्ट गरौँ है लेट्स जस्ट प्रिन्ट एज इनपुट इनपुट int not input is input okay enter a number so एउटा नम्बर इनपुट गरौँ है ओके यो गर्नै पर्दैन you can just do type so हामी चाहिँ टाइप हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ यो चाहिँ कुन डेटा टाइपको हो भनेर सो यसमा चाहिँ लेट्स जस्ट नट डु इट के गरौँ यो टाइप भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामी इनपुट गर्छौँ है के भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ भ्यालु इट वाज इनपुट सो नम भनेर चाहिँ इनपुट गर्नु लगायो भने पनि भ्यालु गेट इज स्ट्रिङ नै आउँदैन टाइप चाहिँ त्यही कुरा नै हो यहाँ भनेको पनि लेट्स जस्ट सेट अप इट एन्ड रन द कोड हियर सो प्रोग्राम टु मल्टिप्लाई नम्बर्स इन्टर बाई द युजर सो फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बर दुईवटा नम्बर चाहिँ इन्टर गरेछ सो हाम्रो चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ इरर आउन जान्छ कि बिकज वी आर मल्टिप्लाइङ द स्ट्रिङ्स नट द नम्बर्स है बिकज इनपुट फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तोसुकै डेटा हाले पनि त्यो चाहिँ स्ट्रिङमा चाहिँ कन्भर्ट हुन जान्छ कि एउटा त्यसको चाहिँ एउटा फङ्सनालिटी नै हो त्यो चाहिँ ओके त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ इनपुटलाई नै अब हामी चाहिँ इन्ट गर्न सक्छौँ बेसिकली इन्ट ओके स्टप गरेर हामी बेसिकली इन्ट गर्न सक्छौँ जसलाई यसमा हेर्न सक्छौँ फ्लोट गरेका छौँ है द्याट मिन्स हियर इज ह्यापनिङ द डेटा कन्भर्जन राइट इन फ्रन्ट अफ इट ओके नेक्स्ट फङ्सन सो जेनरल floating okay nice given the python code snippet below which of the following values can be stored in the variable number after user input which of the following values can be stored in the variable number okay that is string of 10 string okay user input write a program to perform arithmetic okay operations on user input give two numeric type inputs from user convert them to float and assign them to variables number one and number two number one is float and then we take input num1 let's go and then what we do is just copy it and paste this number two okay and we get this number two thing in the square of the result so add number one and number two and store them in the result variable plus number two okay in the square of the result print result square okay let's run it and see okay so हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इनपुट लिएको छौँ द्याट मिन्स नम्बर विल बी इन द केस अफ स्ट्रिङ एन्ड 5.5 स्ट्रिङ हुन्छ त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्छौँ फ्लोटमा एड गर्छौँ दुईटालाई 5 + 3 is 8 9 9 is 81 81.0 yeah output that's it okay let's just submit and continue
Okay, now we're at the introduction example. Okay, to start with, take a moment to appreciate how. Okay, you will write a few exciting programs using what you have learned. Okay, let's see. Kilometer means 0.61 miles. Okay, distance in kilometer to miles. 1 kilometer means 0.61 miles. Okay, ठिक छ किलोमिटर भने फ्लोटमा लिन्छौँ हामी यस्तो जति पनि डिस्टेन्स एन्ड यस्तो थिङ्सहरू लिन्छौँ नि वी हेभ टु किप इट इन अ फ्लोट है इन्टिजर भन्दा नि फ्लोट लिँदा राम्रो हुन्छ कि बिकज एट लास्ट हामी चाहिँ डेसिमल्सहरू चाहिँ एकदम म्याटर गरिरहेको हुन्छ नि त Okay, kilometer float input into distance in kilometer that means ratio is yeah 0.61 1 miles means kilometer into ratio okay, ठिक छ Okay, get the temperatures from these and assign to variable. Let's say Celsius. Celsius equals to I'm saying float and convert one. So input what do you say? Let's say temp in yes this okay. Same also in convert in degree. So FA Fahrenheit means what do you have means Celsius into 1.8 plus 32 degree in Fahrenheit. And FA well, ठीक छ Okay, just a minute.
Okay, dear what a small call, you know. If any case, we are gonna continue our learning. So find the square root of your one. So basically, square root one basically 1/2 near. We can just know it, you know. यो भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्सियल त्यहाँदेखि हामी चाहिँ पावर भन्न जान्छौँ सो दिस इज लाइक 25 को पावर 1/2 द्याट मिन्स 5 भन्दा होइन ओके सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट लेसन okay so compute the semi perimeter means a plus b plus c upon 2 होइन सो हामी के गर्छौँ compute the semi perimeter s and simply a plus b plus c upon 2 and then compute the area and print it. So S into basically S minus A multiplication S minus B and then multiplication simple as minus C and then what to the power because it's 1/2 so let's go 1/2 and then just print it. Print area. Alright. Okay, let's just submit and continue. So swap to variables. Swapping one एकदम राम्रो it's very amazing thing है. Temporary गर्न सक्छौँ or we can just simply like let's say a equals to 10 र अन्त पछाडि b equals to let's say 5 हो भने हामीले प्रिन्ट गरौँ होइन before swap भनेको a equals to a and sorry comma b equals to this will be हामी चाहिँ यसमा यो युज गरौँ let's use the f string and so a comma b equals to b comma a. After swap okay yeah simple swapping भनेको or we can just use the temp function let's say temp equals to चाहिँ हामी पहिले a असाइन गर्छौँ so भने हामी and a equals to b and then b equals to चाहिँ basically temp गर्छौँ and these are the same thing हो क्या यिनीहरू चाहिँ so okay let's just continue. Okay, now we are on the recap. So let's go. Data types फर्स्टमा पढ्यौँ हामीले string floating point numbers and integers yeah and अरू भनेको चाहिँ त्यस पछाडि हामी भेरिएबल्स पढ्यौँ भेरिएबल्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू राख्न मिल्ने भयो होइन डेटा टाइप्स मल्टिपल डेटा टाइप्स सो एन्ड अपरेटर्स भेरिएबल्सहरू बिचमै गर्नु मिल्ने जस्तै कोसेन्ट रिमाइन्डर एन्ड मेनी थिङ्स अर्को भनेको इनपुट लिने जस्तै इनपुट फङ्सनबाट यो भनेको चाहिँ युज एफ स्ट्रिङ्स एन्ड डेटा कन्भर्जन या एनिथिङ लिस्ट फङ्सन ओके okay so we have finally finished the introduction now we are moving forwards to the Python decision making okay let's just go to the dashboard.
So we are going to do it until 10 p.m. and it's 9:34 p.m. right now. Okay, so I'm just going to okay, let's get it started. Continue course. And then I'm gonna just drink some water, right? Okay, just wait a minute. Okay, I'm back. Hey guys. Okay, okay. Okay. So booleans means true or false. That means either it's zero or it one. That's it. Booleans. So I'm easy. Chapter two some decision making and loops. Okay. Next question. Boolean is data type like integers, floating points, and strings. Or like number in strings which can represent many values. Booleans can only have one of the two possible values, true or false. Okay. That's it. Boolean means true or false. Either true or false by but एउटा मात्र value हुन जान्छ यसको चाहिँ. It can be both. Just stop this. Go to the next lesson. Understanding the booleans. Booleans are in the string. However, when you use true without quotation mark, it's a boolean value. Nice. Okay, so like this, true any true or false ones. I mean, they are not the variables. Okay? They are basically booleans. Just type it. Next lesson. Both variables, which of the following variables is assigned a boolean value? That is variable two. Oh, what? Yeah, none of the because none of the one mistake गरेछ कि यानि कि बिकज हाम्रो चाहिँ जति पनि बुलियन्स भन्छ नि ट्रु अर फल्स दे आर इन द क्यापिटल है क्यापिटलबाट स्टार्ट हुन जान्छ नट अ बुलियन इन पाइथन बिकज इट इनिसियल इज नट क्यापिटलाइज ओके. So at this point, you might be wondering how booleans are used to create conditions. Is the total number of 700? Is it trained? The answer is Boolean expressions with zero conditions and return either true or false. So, हामी कुनै पनि इनपुट गर्छौँ. Let's say we input 10. That means if 10 is greater than 100, result means false because that false होइन false achievement हुन्थ्यो होइन. That means that is the Boolean value. Okay? That means it's no भनेको भयो कि होइन. Yes or no को कुरा आउन जान्छ. So I guess that's it and compare the variable values. Yeah, comparison गर्ने बेलामा पनि हुने डिसिजन. So comparison operator भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी. Okay. Yeah, same thing.
ओके यो सबलाई थाहा भएको कुरा नै हो यो गर्न सकिन्छ है comparison operator equals to n equals to yeah it's more than equals to number 3 3 is greater than or equal to 3.0 that is true oh do the floor value no no ट्रु चाहिँ छैन ए म्यान म फेरि यसमा चाहिँ त्यो भयो है द्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ बुलियनमा चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ अगाडि के अन्त टी अफ द ट्रु इज क्यापिटल इन दिस सी ओके नेक्स्ट क्वेसन सो कम्पेरिजन अपरेटर भइहाल्यो या 21 इज इक्वल्स टु 21 50 इज इक्वल्स टु 50.2 यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फल्स हुन जान्छ है सेकेन्डको चाहिँ फर्स्टको ट्रु छ अनि सेकेन्डको पनि ट्रु नै हुन जान्छ क्यापिटल ट्रु एन्ड 21 नट इक्वल्स टु या सिम्पल एज द्याट फल्स इफ दे आर इक्वल ओके two operators equals to Harry equals to Harry is true. Harry equals to Jim is false. Harry not equals to Jim is true. Harry not equals to yeah. Compare two strings. Program is that means false. Case sensitive हुने जान्छ नि त्यो त है Okay, article around it. So what we can do is print var one equals to var two. So write a program to perform comparison between two variables. So two integers, integer inputs from the user instrument variable that var one and var two हुन्छ. So what we have to do is integer लिनु भने चाहिँ userबाट इट होइन int the input एउटा input so त्यसरी input लिन्छौँ okay the variables implementing format यसरी आउटपुट भनेपछि if var one okay building logic if a number is positive or not greater than 0 means positive smaller than 0 means negative stop it man number is even or odd even if it's divisible by 0 and otherwise it number is an odd okay
सो नम्बर 16 हाल्दाखेरि चाहिँ नट इक्वल्स टु 1 मिन्स ट्रु हो कि ठिक छ in how do you check if the input is divisible by 5. Okay, so print what do you say number is divisible by 5. Okay, it's two percentage number percentage 5 equals to 0. That means true होइन टेस्टमा फिफ्टिन हाल्छ भने हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि if it is divisible 5 that means true 100% true that means true आउनु पऱ्यो सबैलाई ठिक छ so we can continue. ओके सो अब हामी चाहिँ इफ स्टेटमेन्टमा जान्छौँ द्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ यदि कन्डिसन चाहिँ दिस कन्डिसन हुन जान्छ नि यो यहाँ चाहिँ बुलियन चाहिँ ट्रु आउँछ भने इफ ट्रु आउँछ भने बल्ल चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ इफ स्टेटमेन्टभित्र भएको चाहिँ जति पनि स्टेटमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युट हुन जान्छ कि जस्तै कङ्ग्रेचुलेसन युआर एलिजिबल फर डिस्काउन्ट हुन्छ कि यदि चाहिँ जस्तै यसो केसमा चाहिँ 120 छ भने दिस विल बी प्रिन्टेड ओके एक्सप्लेसन या सिम्पल चिज हो वी डोन्ट निड टु भिजुअलाइज इट इन्डेन्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट है एकदम हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके फलोइङ इज भ्यालिड वे टु राइट एन इफ स्टेटमेन्ट ओके फलोइङ कोड इफ नम्बर इज लेस देन 0 मिन्स यो हुँदैन द नम्बर हेज बिन चेक्ड ओके बिकज भित्रको एक्जिक्युट हुँदैन नि त बिकज नम्बर इज 0 लेस देन 0 छैन इक्वल्स टु हुन जान्छ ओके नेक्स्ट क्वेसन if age is 18 or above print the person can vote if age is on 18 or above that means greater than or equals to 18 not 81 है 81 print indentation एकदम हुनुपर्छ the young person can vote okay don't print anything in lowercase display the red light is on and stop the vehicle on two different lines if the traffic is red okay if say signal first equals to red print so the red light is on stop the vehicle traffic light regardless of traffic light print
So else, what is the output of the following code भनेको छ होइन so नम्बर 0 छ द्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ इफ एक्जिक्युट हुँदैन एल्स एक्जिक्युट हुन जान्छ पोजिटिभ गर 0 एन्ड द नम्बर हेज बिन चेक्ड ओके determine if a person can vote whether it is not getting injury if the age is 18 or above and it's very could if age is 18 and see greater than or equals to 18 that means print person okay else print the divisible ones percentage are 5 equals to 0 and print multiple of 5 not a multiple of 5 okay grading based on the country hello okay if the country is France and if CNTR country equals to France then print we have to say bonjour 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 okay and then else means this print okay okay so आजको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ यति गर्नेछौँ we are going to go to the GitHub फर्स्टमा त्यसलाई स्टप सेयरिङ गरौँ and after that what we will do is just look at this data conversion गरेर गर्छौँ okay GitHub भन्ने चिज खै Anaconda. So, no. Okay. Python, Jupyter, notebook, directory, equals to, what do we say, st, master in Python, okay.
ओके सो हामीले चाहिँ आइपिवाइएनबी फाइलमा चाहिँ द्याट मिन्स नोटबुकमा चाहिँ गरेर आएको थियौँ सो भेरिएबल्स हिजो अस्तिको भयो भेरिएबल्स नम्बर्स एन्ड स्ट्रिङ्स दिस टाइप अफ थिङ्स सो टुडे हाम्रो फर्स्टमा स्टार्ट हुने भनेको चाहिँ कहाँदेखि हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट फ्रम दि डेटा कन्भर्जन होइन लेट्स चाहिँ के गर्छ भने मैले चाहिँ A equals to we have 5 and B equals to 6 we have let's say 7 so I'm going to add गर्नु so we need to add these two so we use data conversion okay त्यसको लागि हामी गर्छौँ भने print so यतिकै त हाम्रो चाहिँ a plus b हुँदैन if we just do a plus b भने हामी चाहिँ एरर देखाउनु खोज्छ है एरर देखाउँछ भने देखाउनु खोज्छ भने द्याट मिन्स इन्टिजर स्ट्रिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा सक्दैन द्याट मिन्स वाट कन्भर्जन गर्छौँ केको लागि भन्दाखेरि स्ट्रिङ बीको लागि द्याट मिन्स अझ एउटा चाहियो ओके ठिक छ द्याट मिन्स 12 ओके so now these are the data conversions and data conversion भनेको यस्तै चिजहरू हुन जान्छ होइन जस्तै अब इफ हामी चाहिँ इनपुट लिने हो भने पनि लेट्स गो होइन input and this is a let's say f name equals to input enter next first name okay file name is input enter name. So print f name plus name okay first name is last sound okay and then last name is llama okay llama so will come okay concatenation भनेर जान्छ I think we are gonna learn it later welcome plus llama okay plus llama ओके सो इनपुटको बारेमा नि भनौँ सो यसको चाहिँ इनपुट टाइप हेर्ने भने लेट्स होइन लेट्स इनपुट के भन्दाखेरि ए जस्तो इनपुट भनेपछि नम सो इभन इफ इट्स अ नम त्यसको टाइप हेर्ने भने वाट यु क्यान सी इज प्रिन्ट what do we say type a okay then this now means 12 no okay 12 भने okay now it's str हुन जान्छ so we need to convert it so if we look at it भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ direction exam was recap is something like Python booleans अब भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि decision making and loops so this is it for this and new notebook it will be like decision making loops
Booleans. So that means let's say print one is greater than two. Print let's say false. So let's go now. So here we go. Okay, extra गरेर print print type A means हामीलाई के दिनु पर्ने भन्दाखेरि बुलियन दिन्छ है ओके किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्रिन्ट गरेर थियौं के अघि प्रिन्ट को नन टाइप हुँदै हुन्छ भनेपछि चाहिँ प्रिन्ट ए गरे भने ओके नाउ बुलियन दिन्छ सो यो भयो बुलियन भनेपछि चाहिँ so the boolean are either true or false and it is also one of the data types. Let's say true and print a to be true and I print the type okay that's good so wait so I am value in name here in the string so another one we have if else statement if else statement let's say if one is greater than two then print let's say a percentage 2 plus 2 0 print print on the even okay so we will say it's even so let's just do it and see let's say input link let's say compute input let's take the input enter number okay what okay my bad near a number let's say 80 okay even it is even if else this are argument else one answer and print let's just row dd and see 23 or something like that so this is more for today अब हामी यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि गिटहबमा हाल्छौं vs code let's open it mastering python and
Do just let's say anything. Okay, just close it. Okay, commit. Let's see the status. Git commit. Minus, let's see the 02 and git your suppose minus u origin. Okay, so हामी चाहिँ थोरै will I'm gonna take a little bit of a break, and then we are gonna directly dive into the हाम्रो चाहिँ जति पनि एआईको चिजहरू छ नि जस्तै लेट्स से एलएसटिएम त्यस्तै बारेमा चाहिँ वी आर गन नो एन्ड अल्सो अबाउट द टर्म्स इन द फाइनेन्सियल टर्म्स जस्तै इपिएस डेप टु इक्विटी रेसियो एन्ड मेनी थिङ्स होइन त्यस्तै सरहरूले हेर्न जाँदैछौँ बाई द हेल्प अफ द इन्टरनेट रिसोर्सेस अर इभन द च्याट जिपिटिज एन्ड अल ओके सो अहिलेको लागि चाहिँ एकछिन चाहिँ आइम टेक अ ब्रेक सी यु आफ्टर 5 minutes
Okay, so I'm back. Okay, guys, let's get it started. Okay, now we are just gonna learn about these things like LSTM and others. So let's get right into it. Okay. 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 Um, can increase any problem. Past data. So yesterday, like मैले एउटा चाहिँ simple prediction model develop गरेको थियौँ using the LSTM. But I really want to know कि how this model होइन long short term memory model चाहिँ कसरी चाहिँ work गर्छ कि popular method of predicting future values in sequence based on base data and all. Okay, the data is typically split into two sequences x and their corresponding next values y, normalized to ensure the model performs well. The model architecture is a concept of understanding that um, okay, long short term memory. Okay, one of the most advanced models out there to forecast time series is long short term. Is a forecasting and prediction forecasting का लागि जुन चिजहरू I think we have to make some notes on this because it's an amazing thing है. Just let me. Okay. Okay. Let's go. Oh my God. Okay. So हामी चाहिँ आज long short term memory को बारेमा चाहिँ we are gonna just learn some things. So
You guys can also read this and म चाहिँ एउटा चाहिँ simple normal I will be just playing the music and you guys can also learn about it.
Okay, I guess that's it for today. Let's just I'm gonna end in this. Okay, bye bye. See you tomorrow, guys.